Hi, I'm Leona Filis, And I'm Marcy Sanchez. and we're with the Filis Law Firm, where we focus on helping families with children with special needs. Estamos con la oficina de Filis Law Firm, en donde ayudamos a los papás con hijos con necesidades especiales. We have today a video about autism after 18, transitioning into adulthood. Hoy tenemos un video donde le vamos a presentar lo que pasa después que el hijo cumple 18 con que tiene autismo. And we're going to talk about government benefits and supplemental needs trusts. Y vamos a hablar de los beneficios del gobierno y también las necesidades del Special Needs Trust. So this is a presentation for informational purposes only, not intended to provide legal advice. Esta presentación nomás es para avisarles los derechos de ustedes, no que lo tomen como algo legal. So is your child close to turning 18 years of age? Su hijo va a cumplir los 18 años. Some of your children have already received SSI and or Medicaid before they turned 18. Su hijo recibiendo beneficios del gobierno con el SSI o con el Medicaid. But some children won't qualify for SSI or Medicaid until after they're an adult. Hay unos niños que no reciben los beneficios del SSI o del Medicaid, pero después que hasta que cumplen los 18 años. Whichever your situation is, you should protect your child's eligibility by getting a supplemental needs trust. Usted tiene el derecho de proteger los beneficios de su hijo con recibiendo el Special Needs Trust. One way that your child can qualify for Medicaid is through a waiver program. Una de las maneras que su hijo puede recibir beneficios es por el Waiver Program del Medicaid. As soon as you have a diagnosis for your child, contact your state and your local authority to get your child on the interest list. Después que recibes confirmación que su hijo tiene necesidades, la manera es mejor que te escribes en la Waiver Program. There are several types of programs. However, you can only be receiving benefits from one program at a time. Hay varios tipos de programas, nomás puedes recibir los beneficios de uno a una vez. Most of these programs do not consider the household income for eligibility purposes for your child. A veces con uno de los programas no ven el income de toda la familia, nomás el niño que está recibiendo los beneficios. However, for your child, he or she cannot have a lot of assets or income. Pero para que ese niño pueda recibir todos los beneficios, ellos no deben de tener dinero que les están llegando a ellos mismos. The benefits are free. However, the wait can take several years before you become off of the interest list. Los beneficios son por gratis, pero hay un tiempo, unos años que tiene que esperar en la lista para que pueda recibir los beneficios. Here's a list of Medicaid waiver programs offered by the state of Texas. Esa es una de las listas de los waiver programs que en el estado de Texas tiene para su hijo con el Medicaid. So, for example, my son is on the Medicaid waiver program, interestless. Un ejemplo que le voy a enseñar es que ella tiene un hijo que tiene autismo y ellos también están en la lista del waiver para el Medicaid. And he came off of the list for MDCP. Una de las listas que él ya no está en la lista es el MDC, que es el Medically Dependent Child Program. However, he didn't qualify for benefits for that program. So we're still on the other waiting list for the other programs. Como él no podía recibir los beneficios de ese programa, pues lo quitaron esa, pero todavía sigue en las otras listas y está esperando para recibir beneficios de esas. Many of our families who have children with autism
wait for C.L.A.S.S as their main waiver program. A veces los papás que trabajamos, ellos esperan que se pueden meter en el programa ese de C.L.A.S.S. But like we said, the wait is very long. Como dijo anterior, la espera de esa lista es bien larga. This is a chart from 2018 with a list of the people who are waiting for benefits from the different programs. Este es un ejemplo de la lista que toda la gente que estaba esperando en unos años para atrás, que estaba esperando por los beneficios de las listas de programas. So C.L.A.S.S, for example, has 67,000 kids waiting to come off of the list to receive benefits. Esa lista de clases, esos son los números de los niños que están esperando para recibir los beneficios de esa, no más de ese programa. All of the lists combined have 263,000 kids waiting. En total tiene como 256,000 estudiantes que están esperando para recibir beneficios de esa lista. Now, in October 2020, those lists have gotten, the waiting lists have gotten longer. Este es un ejemplo del número de la gente que está esperando desde este año en octubre, y la gente que está esperando ya está más grande que estaba los años pasados. So for the interest list, they've grown by 40,000 applicants in just 2 years. Nomás en 2 años el número de la gente que están esperando para recibir los beneficios hasta llegado hasta 41,000 aplicantes que están esperando para recibir los beneficios. It's very important, as soon as you receive a diagnosis for your child, to contact the state and get your child on the interest list for the Medicaid waiver programs. Es bien importante el momento que reciben el diagnóstico que su hijo tiene necesidades. Es muy importante que ustedes llamen para meterse su hijo en la lista para el Medicaid waiver. If you have a friend who also has a child with special needs, ask them if they have their child on the interest list and give them information so that they too can, at some point in time, receive benefits. Si usted conoce a alguien, un amigo o alguien que también tiene un niño que tiene necesidades especiales y les pregunta si ellos han llamado para meter su niño al Medicaid Waiver Program, si no, avisarles que lo tienen que hacer. As we discussed earlier, C.L.A.S.S is the premium or the best program for kids on the spectrum. Este tipo de programa C.L.A.S.S es uno de los mejores que pueden tener. But you don't have to have autism to receive benefits. El niño no tiene que tener nomás autismo para meterse en esta lista. Other conditions qualify individuals for benefits such as muscular dystrophy, cerebral palsy, and spina bifida. Si hay otras condiciones que su hijo tiene, como autismo, muscular dystrophy, cerebral palsy, ellos también se pueden meter en esta lista. The number to contact your state department is 1-877-438-5658. El número que puede llamar para el estado para meterse en el programa para recibir beneficios es 877-436-38-5658. Now, once your child is receiving benefits from one of the waiver programs, he or she cannot have benefits from another waiver program at the same time. Si ellos ya están recibiendo beneficios de uno de los programas de Medicaid Waiver Programs, ellos no pueden recibir otros beneficios de otros programas, nomás tiene que ser una vez.
But if your son or daughter qualifies for one of the programs, go ahead and accept the benefits. You will still be on the waiting list for the other programs. And later on, you may transfer from one program to another. Si ya están esperando en la lista y pueden recibir beneficios de uno y pueden seguir esperando en la lista de los otros, hazlo. Pero si cuando ya llega el tiempo donde puedes recibir beneficios de uno de los otros programas, puedes cancelar uno y seguirle con el otro. For eligibility for C.L.A.S.S benefits, Social Security, who administers the program, does not look at the parent's income when trying to determine eligibility for the child. Cuando está recibiendo beneficios de este programa, el SSI no se fija en el income de la familia, nomás se enfocan en el niño. Y si no está recibiendo nada, pues eso le va a ayudar. However, if you do have assets in the child's name or bank accounts or child support paid for the benefit of that child, you may have the child disqualified for benefits. Una de las maneras que donde el SSI puede decir que el niño no debería no le van a ayudar a recibir los beneficios es en caso si ellos tienen algo en su nombre de ellos como una propiedad o también tienen una cuenta del banco en su nombre o si en caso se está recibiendo child support de un papá, ellos pueden enfocarse en eso y pueden decir que no van a estar en la lista del program. One of the reasons why a lot of parents look forward to C.L.A.S.S benefits is that the program includes lots of different therapies for their child. Una de las razones que los papás le gustan estar en la lista de C.L.A.S.S es que pueden ayudarles a recibir bastantes beneficios para ayudarle a su hijo. So we may not have ABA therapy paid for by C.L.A.S.S, but a BCBA can set up an ABA program at no cost to you through the C.L.A.S.S program. You cannot receive ABA therapy paid for through C.L.A.S.S. No, con el grupo de clase ellos no van a pagar por el terapia de ABA. ABA is Applied Behavior Analysis. La ABA es para ese tipo de programa. But you can be eligible to have C.L.A.S.S pay for a BCBA to design a program for your child. Con el C.L.A.S.S ellos pueden trabajar con el BCBA para hacer un tipo de terapia que necesita su hijo. Another benefit of having C.L.A.S.S is having reimbursements for minor home modifications. Si hay cambios que tienes en la casa que le van a ayudar a su hijo, pues ellos también le pueden ayudar un poco con esos gastos. Once your child has aged out of high school, you can get physical and occupational therapy and speech therapy from C.L.A.S.S. Cuando ya su hijo ya llega a la edad, pues ellos le pueden ayudar con diferentes terapias que le benefician a su hijo. Also, C.L.A.S.S will help with dental and dental sedation. Ellos también pueden ayudar con el ayuda dental. Another great aspect of C.L.A.S.S is the specialized therapies that the program will cover. Una de las cosas de C.L.A.S.S también es ellos tienen terapias especiales que ellos pueden ofrecer. So many of you may have heard of aquatic therapy or music therapy. Hay unas terapias que pueden recibir, uno de esos es aquatic, donde es con el agua, o terapia con música.
Well, there's also therapeutic horseback riding therapy. Hay también una terapia esa donde con los caballos, donde pueden, donde el niño pueden estar con los caballos y montarlos y andar jugando con ellos. There's also hippotherapy, which is horseback riding therapy in conjunction with another therapy. El otro tipo de terapia es el hippotherapy, donde trabaja con el caballo y con otro tipo de terapia en junto. Yes. There's also for class therapy, for class, there's recreational therapy. Otro tipo de terapia es el recreational. And for some of our children who suffer from anxiety and issues with stress, there's also massage therapy. Y si los niños tienen ansiedad o bastante estrés, una de las terapias que le pueden ayudar y donde pueden recibir beneficios es con el masaje. These are all provided to your child for free. Eso es todo las terapias que pueden recibir por gratis. You just have to sign your child up on the interest list for the Medicaid waiver programs. Ellos tienen que estar en la lista para el C.L.A.S.S y es donde cuando pueden recibir estos beneficios. And wait several years. Y esperar muchos años. Some of our programs that you're on an interest list for are administered through the local authority. Una de las listas que se pueden estar metidos va a ser por el Harris Center. Si estás en el condado de Harris, aquí en Texas. Yep, so in Harris County, Texas, you would contact the Harris Center to add your child's name to the waiting list. Si le llamas al Harris Center, puedes meter su hijo en la lista para recibir beneficios. Their number is 713-970-7070. El número donde tiene que llamar es 713-970-7070. The Harris Center used to be called MHMRA. El Harris Center se llamaba MHMRA. And they help people in Harris County that have mental health or intellectual or developmental disabilities. Este grupo ayuda a la gente que está en el condado de Harris para que si están en un estado con mentalmente si necesitan ayuda. So once you have put your child on the waiting list or the interest list for the Medicaid waiver programs, what exactly do you need to do next? Cuando ya tienes a su hijo ya en la lista, pues ¿qué le espera? Eso le vamos a decir. We're here to help tell you how to protect your child's benefits. Vamos a avisarles cómo lo puedes proteger los beneficios de su hijo. There's the interest list for the Medicaid waiver programs. There's traditional Medicaid, and there's also SSI. Hay los beneficios del grupo de Medicaid, los programas típicos del normal de Medicaid y también con el SSI. These programs have requirements for eligibility, which include having little to no income and assets. Uno de los beneficios que puede recibir es que le pueden ayudar si el niño tiene dinero o no. If your child receives money like through inheritance, or you receive money for the benefit of your child, let's say through child support, you can cause your child to be disqualified for eligibility for government benefits. Si su hijo está recibiendo dinero por herencia o si usted está recibiendo dinero por child support, por el niño, eso puede ser una de las maneras donde le puede descualificar que el SSI le pueden asistir.
So you can protect your child's benefits eligibility by having a first-party special needs trust, a third-party special needs trust, or actually both first and third special needs trust. Una de las maneras donde le pueden ayudar a proteger los beneficios de su hijo es si usted tiene un special needs trust o the first party or the third party. Estos van a tener donde como que tienen dinero aparte de su hijo. So in Texas, there's the protection of having a first-party special needs trust. Les vamos a explicar los beneficios del first party special needs trust aquí en el estado de Texas. One reason why you might need a first-party special needs trust is if your child has a personal injury lawsuit and they receive a settlement. You don't want to have the settlement in their name or in a regular trust. Una de las razones donde puede usted tener el first party special needs trust es donde si ellos están recibiendo beneficios como de un accidente o algo así, y para que no le llega directo a ellos en su nombre. Another reason why you may need a first-party special needs trust is for the payment of child support for your child who is disabled. Otra de las razones para tener este tipo de trust es donde si está recibiendo su hijo beneficios de child support, donde le pueden, si ellos tienen necesidades especiales, donde que el trust le llega todo el dinero al trust y no al niño. Social Security Administration deems child support as income for the child for whom the child support is paid for. SSI se enfocan en el dinero que le está llegando por child support, pero no se fijan en si es derecho, si el niño tiene necesidades especiales, nomás se enfocan que están llegando a ellos y eso lo pueden descualificar. You would want your divorce decree to order child support for your disabled child to be paid to you as trustee of a first-party special needs trust. Una de las cosas que puedes hacer es en el documento del divorcio anotar donde le está llegando el dinero a usted como trustee, pero con todo el dinero llegando al trust y no derecho al niño. One problem with having a lot of funds in the first-party special needs trust is that Medicaid can take back or get reimbursed for funds that they have paid for the benefit of your child throughout your child's life. Una de las cosas que puede pasar es si Medicaid se notan que está llegando mucho dinero al trust, ellos se pueden reembolsarse ellos mismos con el dinero que le estaban ofreciendo con los beneficios al niño. Another type of supplemental needs trust that you can have in Texas is a third-party special needs trust. El otro tipo de trust que puedes tener aquí en el estado de Texas es el que se llama el third party special needs trust. This is what you use to strategically plan out your future finances. Este tipo de trust es uno que puedes usar para el futuro, para que puedas asegurarse que el niño va a estar protegido. For your child with special needs, you do not want to leave inheritance directly to your child. Con esto no quieres dejar nada de herencia para que le pueda recibir todo una vez al niño. For your child with special needs, you do not want to list them specifically on a beneficiary form for life insurance. Si le vas a tener a su hijo en una lista de beneficios de life insurance, no quieres tener su nombre directo, quieres ponerle el nombre del trust para que si algo pasa, pues le llega derecho a eso y no al niño. And for your child with special needs, you do not want to name them specifically on your retirement accounts. Si usted tiene un cuento de retirement, no quieres tener el nombre del niño
le quieres poner el nombre del trust para que le diga igualmente que le diga a ellos y no, que le diga el trust y no a ellos. What you want to do is have an attorney prepare a third-party special needs trust for the benefit of your child, with you as the grantor and you as the initial trustee. Lo que puedes hacer es hablar con un abogado y avisarles que estás interesado en tener un third party special needs trust, y ellos le van a poner en el documento donde usted, como los papás, van a ser el grantor y el trustee de la cuenta esta del trust, para que usted pueda administrar todo lo que está pasando y para que proteja los beneficios de su hijo. Once your third-party special needs trust is executed, then you can change your beneficiary form to leave your child's inheritance or their benefits to the trust. El momento que ya tienes listo el trust y ya está activado, entonces puedes ir donde le diga beneficios como life insurance o retirement, y cambiar el nombre para que ellos puedan saber en el documento que de todo lo que va a recibir el niño está recibiendo el trust. If you have a last will and testament, you want to have your child listed as a family member, but that their benefits, their inheritance goes into the special needs trust. Si tienes un last will and testament, le puedes avisar en ese documento que estás recordando a su hijo, pero en parte donde están hablando, donde van a recibir los beneficios, quieres notar que toda la herencia va a llegar a ese trust y no a ellos, para que puedan seguir protegidos. And this trust, we will work with you and the IRS to obtain a taxpayer ID number. Nosotros aquí podemos, si trabajan con nosotros, le podemos avisar con el IRS para tener un número de taxpayer ID, para que ellos puedan asegurarse que el trust ya está activado. If your trust earns money, then the trust will have a tax return that will need to be filed. Una de las cosas es si el trust le está recibiendo dinero, pues cada año tiene que ser un tax return. One benefit of a third-party special needs trust is there's no payback provision to Social Security. Uno de los beneficios que tener third party trust es que no tienes que hacer el payback para el gobierno. You can use funds from your child's supplemental needs trust for many types of quality of life expenses. Una de las cosas que puedes hacer con el dinero que estás recibiendo en el Special Needs Trust, pueden hacer las cosas que es beneficio a ellos. This slide contains a list of different expenses that you can spend the trust money on. Aquí estamos enseñando una lista de cosas donde puedes usar ese dinero para que pueda beneficiar al niño. Which includes entertainment, special dietary needs, and even supplemental nursing care. Una de las cosas es si hay unas cosas que necesita para que como medicamento, o si tiene problemas con diferentes tipos de comidas, puedes usar eso para eso, o si el niño necesita lentes o para vacaciones y ellos necesitan algo especialmente para ellos, pues este dinero lo puedes usar. Yep, travel and vacations too. Yep. Additionally, you have cell phone, cable, movies. Normalmente tienen los teléfonos celulares, películas, cosas así. You can spend money from the Special Needs Trust on education. Puedes usar ese dinero para la escuela o programas así.
and different hobbies. o diferentes hobbies, así como siendo los caritos o algo así. Once your child starts receiving Medicaid, whether it's traditional or from the waiver program, you can possibly qualify for a program called Get Hip. Una de las cosas que usted puede hacer con su hijo si está recibiendo beneficios de Medicaid es asegurarse que están en un programa que se llama Get Hip. In Texas, you can request to be reimbursed for your portion of health insurance premiums for a health insurance policy provided by your employer. Una de las cosas que puede hacer es que con el seguro de salud le pueden reembolsar el dinero que la compañía donde están dando este beneficio a usted le pueden regresar ese dinero. So if you're a parent with a child with special needs and that child has Medicaid and you cover that child on your employer provided income, you can get a reimbursement check for your premiums every month. Si usted está usando su seguridad médico a cobrar al niño y ellos están recibiendo beneficios de Medicaid, pues puede someter unos documentos donde Medicaid le reembolsa el dinero a usted para esos gastos para el premium del seguro. Yep, the premium for everybody, not just the portion for your child with special needs. La porción de todos, no más el niño que con las necesidades especiales. So for more information, you can go to the website that is on our slide. Si necesitan más información, pueden ir a esta página de internet para recibir más información. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por su atención con nosotros. Yeah, and if you have any other questions, feel free to call us for a free 30-minute initial consultation. Si usted tiene más preguntas, nos pueden llamar y podamos hacer una consulta con usted donde ofrecemos los primeros 30 minutos gratis. Filis Law Firm phone number is 713-462-1777. El número de la oficina es 713-462-1777. We're taking virtual consultations, in person at our Houston office consultations, whatever, or over the phone. Estamos ofreciendo consultas por el teléfono y también virtualmente con el computadora, así vía Zoom o Google, donde le podemos ofrecer, o si quieren pueden venir aquí a la oficina. All right, thank you. Gracias.